gọzikwa ndị nke na-aka nọ n'ụzọ na-abịa, kwee ka anyị niile were otu obi na otu olu fego puku gị abụọ ọma site na Jizọs Kraist bụ Onye-nwe-ayi. Abụ anyị ga-eji malite dị na page 4 na program anyị, page number 4.
On behalf of the priest of the church, Venerable Clinton Sono, I welcome all of you who have come to join us in celebrating all our fathers today. You are welcome. Join us through our worship. The program contains every part of the liturgy, so you don't need the white book or the black book or the hymn. I got Nmalite ofufe nru anyị si ile anya na usoro ekpere page 5. Ahiri okwu Nmalite page 5 of our program. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o mere ochegharịa mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ka eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Ajọ niile nke Chineke bụ mmụọ tiwara etiwa, obi tiwara etiwara na nke egwepịara egwepịa. Chineke ịdịghị eleda ha anya. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obi ebere na niile na mgbaghara niile dịrị. N'ihi na anyị enupụwo isi n'okpuru ya, anyị ga-ekwu olu Chineke anyị ntị ijegharị ya n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. M ga-ebili jekwuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na ala n'iru gị. Ekwesịghịkwa m ka akpọ m nwa gị ọzọ. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwuru ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe maọbụ ikpuchie ha n'iru Chineke bụ nna nke eluigwe nke pụrụ m ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obiọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ozi ya na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkwara zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gozie otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu ụra n'ebe a, unu so m n'obi ọcha na olu dị umeala, echie n'oche eze amara nke eluigwe, ka anyị bụ ikpere n'ala wee gụpụta mmehie anyị. Mmadụ niile na nke pụrụ m ihe niile, onye kasị ebere, anyị emehiewo, gbafukwa n'ụzọ gị dịka atụrụ furu efu. Anyị sokarịrị n'ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebiwo dị nsọ, anyị arapụrụ ime ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewekwa ihe na-ekwesịrị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị Onye-nwe-ayi mere anyị ebere. Anyị ndị ọjọọ nke ịdị mere ebere. Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nkwa nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraist n'ezi ya. Wekwa nna nke kasị ebere, anyị wesi ugbu a gba ndụ iyi Chineke na nke ezi omume, otuto wedere ha nsọ gị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe-ayi Jizọs Kraist, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ, ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraist bụ Onye-nwe-anyị. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ. Nye anyị nri taa, ka e ga-ezuru anyị ụbọchị taa. gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị si gbaghara ndị mere ihe ọjọọ. Edubulakwa anyị n'ime ọnwụnwa, ihe n'ike so
Onye-nwe anyị meghee ebube ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọsọ. Ka anyị bilie n'ọtọ biko. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Tobenụ Onye-nwe anyị. Abụ ọma dịrị ụbọchị taa bụ abụ ọma 103 a ga-ekwe ya ka ọ dị na mpempe akwụkwọ ebiri ebi.
Ihe ọgụ anyị nke mbụ n'ụtụtụ a ga-esi n'akwụkwọ Ilu isi nke 23 malite na amaokwu nke mbụ. Our first reading this morning, taken from the book of Proverbs, chapter 23, beginning to read at verse 1. Mgbe ị soro onye na-achị achị iri nri, ghọta nke ọma onye ahụ nke nọ n'iru gị, tụkwasịkwa mma na akpịrị gị, ma ọ bụrụ na onye nri ya na-atọ ya ụtọ ka ị bụ. Achọsila nri ụtọ ya ike, ebe nri ahụ bụ nri okwu ụgha. Adọgbula onwe gị n'ọlụ ịbụ ọgaranya, site na nghọta gị raa ya aka. Ị ga-atụkwasị anya gị abụọ na ya? Ọ dịghịkwa, n'ihi na akụ na-emere onwe ya nku n'ezie, dịka ugo ka ọ na-efesi n'eluigwe. Erila nri nke onye nwere anya ọjọọ, achọsikwala nri ụtọ ya ike, n'ihi na dịka o si eche echiche na mkpụrụ obi ya, otu a ka ọ dị. Rie ihe, ṅụkwa ihe ọṅụṅụ ka ọ na-asị gị, ma obi ya anọghị n'ebe ị nọ. Iberibe nri gị nke i riworo ị ga-agbọpụta, okwu gị niile nke dị ụtọ wee funarị gị. Ekwula okwu na ntị onye nzuzu, n'ihi na ọ ga-eleda ezi uche nke okwu gị niile anya. Ewezugala oke ala nke dịworo mgbe ebighị ebi, abakwala n'ọhịa ọbụla nke ụmụ mgbei, n'ihi na onye mgbapụta ha dị ike, ya onwe ya ga-ekpe ọnụ ha megide gị. Mee ka obi gị baa n'ịdọ aka na ntị, meekwa ka ntị gị abụọ baa n'okwu ọnụ niile nke ihe ọmụma. Egbochila ịdọ aka na ntị na-arụ nwata. Mgbe ị ga-eji mkpanaka tie ya, ọ gaghị anwụ. Ya onwe gị ga-eji mkpanaka tie ya, wee napụta mkpụrụ obi ya n'ala mmụọ. Nwa m, ọ bụrụ na obi gị maara ihe, obi m ga-aṅụgharị ọbụna nke m. Akụrụ m abụọ ga-awụlikwa n'ọṅụ mgbe egbugbere ọnụ gị abụọ na-ekwu ihe ziri ezi. Ekwela ka obi gị kwoso ndị mmehie ekworo, kama n'egwu Jehova ka ị ga-anọ ogologo ụbọchị niile. N'ihi na ọdịnihu aghaghị ịdị, agaghị ebipụkwa olileanya gị. Nụrụ gị onwe gị, nwa m, wee mara ihe, ma meekwa ka obi gị gazie agazie n'ụzọ. Anọla n'etiti ndị na-aṅụbiga mmanya vaịn oke, n'etiti ndị na-eribiga anụ oke, n'ihi na onye na-aṅụbiga mmanya oke na onye na-eribiga ihe oke ka a ga-anapụ ihe niile. Ọ bụkwa nkịrịka akwa oru ụra ga-eyikwasị mmadụ. Gee nna gị bụ onye mụrụ gị ntị, eledakwala nne gị anya mgbe o mere agadi. Zụta eziokwu, erekwala ya. Amamihe na ịdọ aka na ntị na nghọta. Nna nke onye ezi omume ga-etegharị egwu ọṅụ nke ukwuu. Onye na-amụkwa onye maara ihe ga-aṅụrị ọṅụ na ya. Ka nna gị na nne gị ṅụrịa, ka nwaanyị mụworo gị tigharịa egwu ọṅụ. Nke a bụ okwu Onye-nwe-ayi. Anyị ga-abụ abụ dị na mpịaji 9, okwukwe nke ndị nna anyị ga-abụ ya n'Igbo.
Our second reading comes from 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. If I speak in the tongues of mortals and of angels, but do not have love, I am a noisy gong and a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. If I give away all my possessions, and if I hand over my body so that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. Love is not envious, or boastful, or arrogant, or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoices in truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. But as for prophecies, they will come to an end. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will come to an end. For we know only in part, and we prophesy only in part. But when the complete comes, the partial will come to an end. When I was a child, I speak like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became an adult, I put an end to childish ways. For now, we see in a mirror, dimly, but then we will see face to face. Now I know only in part, then I will know fully, even as I have been fully known. And now faith, hope, and love abide. These three, and the greatest of these is love. This is the word of the Lord. Thank you to God. Mgbe anyị na-abụ abụ a, aga m arịọ ka ndị ga-eme ihe nlereanya ga-akwado n'ihi na abụcha abụ ọ ihe ga-esoni. Abụ ejila bụ
anyị ga-anọru ala na-ekwu ugbu a, anyị nọru ala nwayọọ na-ekwu ugbu a. Ọtụtụ ndị na-eme ihe a na-eme akwado, biko ka anyị na-ekwu ugbu a. Verse 1 again. From the side. On the side? From the side. There's a mic there. So. Kama weza kome. We will now have a special presentation from the fathers. God. Hello to this. Yeah. I'm troubled. I can have my I'm getting old, and I'm troubled about my two sons, especially my second son, Uche. First one is good to peace, okay, but the second son. If I leave this world, I wonder what will happen to my inheritance. My relatives will take care of them.
God, I'm really worried. I'm really worried. Oh. May God help us. God, go and call me Uchenna and Ojuku. I want to see them. First thing. But I'm already here. I'm already here. I don't know. I don't need to be called. Okay. Where is Ojuku? Go and call Ojuku. God. Uchenna. But how are you doing? I'm okay. And you? I'm okay. I hope you've been taking your medicine. You know, I really wanted to discuss something with you, and I'm okay. Yeah, you're okay. Yeah. Listen now. Two of you. Uchenna, your brother. That I actually want to say something before he bad thing. Let me just say why I'm here before you now summon us. There's something I want to say. I was already coming before you called. Okay. You know, I'm 19 years old now, right? I'm your father, I know. Okay. And I'm of age, and I want to start doing things myself. I want to run things. I want to get my own share of your wealth. Divide it into two. Give this guy his own, make a guy his own day waka, make a guy my own day waka. I won't go to live my life the way I want to live am. Okay. You can't tell. It's not a matter of money or money. You are talking like a man who has no sense. You want me to give you half of my inheritance, Daddy, so you go and squander it? Daddy, let me tell you something. Okay, now let me Most say of something. my friends are doing well, and they are living without their parents. They are not living under their parents' roof. And this thing I'm saying, I don't want to. That's what's up, Dad. That's what I want to hear. I find Dad. I didn't know. You are old man. You don't understand. This idea. Gawa no the lekoda hindi lekoda I'm not comfortable with that. I'm not comfortable. Gawa enna God bianje ayigale oto bododo ndo mam oga dere ma I know he's going to give me the money, and now I have the money. I got the powers. I feel like I'm in the Buski now. Let me call my guys now. Let them come and meet me at our usual joint. Where are they? America, where you doing now? Come over to that hotel where we they meet. Yeah, I got the money, man. Come, just come. Come with the other guy where we they do together. We call him. Hello, what's going on, man? Okay, I'm around. Hey, is that Uche? Yeah, man. What's up? What's up? I get you, man. What's up, man? Hey, senior. I get you, man. Hey. Wait a minute. You guys should chill. You guys should chill. You guys should chill. I am the king now, you know. All right. Because I got $50 million here. This is $50 million. You know, I'm going to change you guys. You guys need to step up, you know. Change this thing. Live to my standard. I'll give you 2K. I'll give you 2K. You know. But you know what? You're going to arrange for me those big stuff. You know what I want? Man, I got my agents. You know? I told you that. I need to rent a car for me. A status car. And then you call Lamborghini. I went 2 Lamborghinis. So first of all, now we're gonna go clubbing, and I want us to club 5 clubs this night. So we're gonna arrange them. Big ball, man, let's go, man.
Uchenna, now you are the man. Let's go. How about you before? You are the man. Is that the thing? No, they come to the army. Wait. God, I'm still troubled. It's for your highness I'm still troubled. and your destiny. My son Uchenna, who left a long time ago, I've not heard from him. I have not seen him. I hope he's still alive. I believe he should be alive. I'm worried. That boy. I believe he should be alive. Yes. God. Obi-Ayi. Why make you Obi? Uchenna. Allah ka Chineke. Ọ dị egwu. Ọ ga-adịrị mma nna. Your destiny. Ọ ga-adịrị mma nwa m. Uchenna. Anyị lere ma gị n'olu ya lafa. Oh, Jesus, how did I spend that money? Oh, someone who was born with a royal soul, living like a king, living like a prince, now living in abject poverty. All the money is gone. Even my friends are no more, they are no longer here. I can't see them. I barely feed. I eat only when I finish feeding the pigs. That's the only time I can eat. Once they remain. No, I can no longer do this. I have to go back to my father. I will tell him, Father, I have sinned against you. Maybe he will forgive me and take me as one of his servants. Because even people in serving my father's house, they feed better than I do. No, let me go back to my father's house. Yeah, hold on. Who are you? Where are you going to? Please calm down. I know you don't know me, and I also do not know you. So it's been a long time, you know. Also, I belong to the palace. You belong to who? I'm one of the sons of the king. Hold on, please. I know king has only one son. No. I never heard anything about you. No, see, Where I cannot be the king's son in this form. No. Please, I don't know who you are. Please, hold on. Father! Hold on. God, behind you. I'm not going to behind you. God, behind you. Uchenna. Oh, Father! Chineke mi e. Please forgive me. I spent all your money. No problem. God, you are mama wedding ba. Ghana bodo. Bo ko ndo bori le se ha bia soro moria. Mama furefu alohole. Mama ha kese nwa galadendo. Gwa ha sa gbo na makata nama. Eje menia mmemmeta. Enwa nguru. Na wa bo. Yiwe. Ega ha gbola ntoro. Uchenna. No. Hello. It had been a very long. It had been a always a man go on now. Always a man go on now. For all authorities to come to the palace. His godson has come back in the palace, and I will prepare him and celebration for him. Ibola ndoboro. Ngwa. Pasiwa na ini, pasiwa na eme. Ana eri, ana angu, ana agba. Ndoboro. Ndewo. Onyeze. Nze mdewo. Nabela ndewo ne. Unsoro ngoria. Ngorano. Ndewo ne. Ya ndewo mao. Ya ndewo ma. Wama efule bala wole. Ega bula hanya ntwala wole. Agba ne agba. Ekele bi Chineke. Wani mama, wani ngwa, wani ni.
na-eme nwanne nwoke ahụ furu efu nke buru ego pụọ alatago. Onye eze obi aṅụrị jiri n'obi. So happy. He said I should thank for you, please. The whole community are gathered in the palace. They are all celebrating. They are all celebrating. The king is so happy. Please. No. They will be happy to see you. The king wants you to come. Please. Please. I'm not. His Highness. God. Your first son, Chukwu. I sent the message, but he said he's not coming. He's not happy. Yeah, he's not happy. Your brother, hold on. Your brother who was lost has been found. Your brother who we thought died is still alive. We are rejoicing, my son. I know you have been doing your best, but rejoice with us. Come on. Dad, ask your question. Yes, ask me. For the past years, I've been not in your word. That's why you can one day, even a goat, to hear those my friends. What I'm going to. Now, when I get the Akrobam, Agid, Akrobam, Maka. One year for a fix to fly. I told a fan there. 1 year, the Koyan round. Here long one. Biawam, Ngbaghara, Biasoro Monia, nobody never. Biawam, over the Oriane. What you have just heard and seen is a dramatic retelling of the gospel of the prodigal son found in Luke chapter 15, verses 11 through 32. This story touches upon the themes of love, spiritual pride, and forgiveness. In it, we have a father who, despite decisions and actions taken by his prideful son, show unconditional love for that son, in spite of that misgiving. That this type of love is a type of love that God has for each and every one of us. That in spite of our misgivings, despite how much we reject his decisions for us, he loves us unconditionally. And that is the love of a father. Can you give the men a round of applause again, please? That's the theme of our Father's Day is Father's love. And that's what they have demonstrated. Now let's hear the sermon. Papa mo ezigbo nna m aga m eji gịnị wee cheta papa mo ezigbo nna aga m eji gịnị wee cheta papa mo ezigbo nna
Onye-nwe-ayi, we are here. Jesus, we are here. We are here for you. Biko, ezigbo ya wee na-ekele onye isi nchụaja na o mere ka m nọdụ ebe a na his authority this morning. Ana m asị na Chineke nke pụrụ ime ihe niile ga-eji echere nye ndụ na arụ isi ike mee ka ọ pụọ ihe na-akpa ihe nwere anwụ dị ndụ ọzọ n'aha Jizọs. O nwee ike na-alụ ihe o kwetara na ọ ga-alụ n'aha Jizọs. Eji ma nwoke oghere a wee na-ekene na nkele ndị nọ nso, ndị kwaya, organist, amasị na Chineke gọzie unu n'ofu n'ofu n'aha Jizọs. Ọlụ ụnụ ka ụnụ na-alụ, ọ bụrụ mmadụ ka ụnụ na-alụ, Chineke ka ụnụ na-alụ ya. Anyị na-echeta ndị ọshas, amasị ka Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Na-echeta ndị na-enekwa ụmụaka, maka ịchịkwa ụmụaka adịghị ofere. Onye mmadụ nọdụ ofere ya ga-achịkọ ka anyị fụ. Ana m asị ka Chineke gọzie unu n'ofu n'ofu ka unu nwee ike na-alụ ihe unu na-alụ. Daalụ unu. Ana m ekele ndị na-eme ka okwu a na-aga n'ikuku, ka Chineke gọzie unu. Na-echeta ndị niile na-alụ ọrụ n'ụlọ ụka na-eme ka ọrụ Chineke na-aga etu o kwesịrị ịga. Onye ọ na-ama alụ ọrụ, o nwere nke onye na-alụ. N'i bịara ebe a ụbọchị ụka sị afọ ihe ị na-eme, ọ bụrụgo ofu ihe n'ihe ị na-alụ. Ana m asị na Chineke ga-agọzi gị n'aha Jizọs. Ana m ekene onye isi ụmụ nwoke ndị All Saints niile. Ana m asị jide ka iji, ka Chineke gọzie gị. Na-agwazikwa na-echetakwa onye na-achịkwa ụmụ nwaanyị niile. Chineke ga-enye ya amamihe echekwa ụmụ nwaanyị niile, n'ihi na ọ dịghị izi. Ụmụ nwaanyị bụ ide nke ụlọ ụka. Ewepụ ụmụ nwaanyị ka a ma akwudo. Ana m asị na Chineke ga-agọzi n'ofu n'ofu n'aha Jizọs. Nke onye na-eme ya jisi ike na Chineke nwe ụgwọ ọrụ. Biko, okwu anyị, ndị nna ndị nna unu nọkwa? Ọ bụ na ị nọ, mee something for Jesus. Do something for Jesus. Can you see it? It seems that Jesus is your mate. You can't even stand up to thank Jesus. Amen. Ọnụ ma na ọnụ ji unu bụ ide ọnụ ka a na-ekwu maka ya n'ụbọchị nke taata. Efuru etu unu si machasị ya na-acha na-enwuke, ndị nwe unu na-amụọ na-asọfa, ha na-asmile, ha na-asị na ọ ga-adịrị anyị niile ma n'aha Jizọs. Ngọzi niile so ndị nna ga-abụ nke anyị n'ofu n'ofu n'aha Jizọs. Biko, isiokwu n'ụbọchị nke taata ga-abụ the role of a father, the love of the father in the family. Nke gbakọtara ụkwụ n'ebe ịhụnanya dị. Love. How do you handle your family as a father? You know we have a lot to do as a father. A ka eji sị na ndị bụ nna nwere ọlụ fa. Ọ daghị anyị mberede. Chineke maara ihe anyị ga-alụ wee mee anyị onye isi ezinụlọ.
mana ụfọdụ n'ime anyị ewerego onye isi e nyere ha defee n'aka nwe ha bụzi onye isi ha na-eso. Anyị na-achọ ịmata etu ihe a si wee bido. Na anyị maara na mbụ na Chineke kere ihe niile, eluigwe n'ụwa na uju niile, wee kesịa wee n'anya wee fụ na ọ mara mma, mana ọ ka fọdụrụ o wee kpọọ mmadụ, o were aja wee kpọọ mmadụ, wee kụnye ume ndụ wee ghọọ mmadụ. Maka ọ maara na ihe niile oke na ụmụ onye ga-elekọta ya, o wee na mmadụ ga-elekọta ya, o wee kee mmadụ kụnye ume ndụ, o wee bụrụ mmadụ. N'ime na ọ bụ mmadụ a, aga m achọ ka okwu m gaa straight to ihe m na-ekwu dam ịgaba n'elu gaba n'ala, because anyị nwere so many things anyị eme n'ụbọchị nke taata. O wee sị na ọ dịghị mma ka sọsọ wee nọdị, o wee mee gịnị? O wee kee onye inye aka. Ka anyị fụkere etu o si ka onye inye aka. Ka anyị jee na Genesis verse 2 verse 18, onye fụrụ ya gụọ biko. Genesis verse 2:18. Can you see it? Na nwoke ama nọ sọsọ na anyị ga-enyetere onye enyemaka ya na ya na-abọ ya anọ. Onye ya na ya na-abọ ga-anọ, because ọ ma na nwoke ịnọ sọsọ adịrọ mma. O wee wetere onye enyemaka, onye na ya na-abọ ga-anọ. Onye na-abọ ga na-erikọ, onye na-abọ ga na-alahụ, onye na-abọ ga na-ekwurịta ụka. N'ihi na mmadụ akwesịghị ịnọ sọsọ ya. O wetere onye inye aka. Mana o mere ka mmadụ ahụ o kere wee baa ihe niile o kere afa. Because o nwere nke ọ bara afa, o mere ka ọ baa ha afa. And ihe ọbụla nwoke ahụ bara ya ka a na-akpọ elu n'ụbọchị nke taata. O mere ka nwoke nye afọ wee kpọọ gịnị? Woman. N'ihi na o siri na arịa wee pụta. Ka anyị na-aga n'iru ka anyị mara ihe merenụ. Still Genesis chapter 2, verse 21, please. 21, 22, 23, and 24, please. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep. And while he was sleeping, he took one of the man's ribs, and then he closed up the place with the flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bone, and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man." Can you hear that? O siri na arịa wee gbapụta ya. Mgbe ọ fụrụ ya, mgbe ọ kpọtara ya nwoke wee ṅụrịa, wee na-anya ṅụrịa. Ịma na ine nwaanyị ya anyị ọṅụ ya doguni. Mgbe ị na-achọ ịnụ nwaanyị, ine nwaanyị chọrọ ịnụ obi ya atọ ụtọ. Anya ga-anabata ya. Anaghị ajụ omume na anụba nwaanyị, na ị ga-amụgodi anya ga-erie. So mgbe ọ fụrụ nwaanyị akpatara ya, o wee ṅụrịa ọṅụ. Wee sị na ihe a bụ ihe si n'arụ mpụta, na anyị ga-abụ ofu ọbara, ofu arụ na ofu ihe niile. Chineke wee gọzie ha. Wee nye anyị ikike n'ihe niile o kere eke dị n'ụwa. O nyekwaziri anyị ikike ịyọ n'aha Jizọs Kraist. Ihe ọbụla anyị chọrọ, it's just like giving you an open check. Dee ihe ị chọrọ, go and cash it. And o nyere anyị mmụọ eziokwu na mmasị n'ime anyị, the comforter. God does have nothing to do with you again until your soul comes back. Because ume ka o kunyere gị, ime ahụ bụ mmụọ dị n'ime gị, mmụọ Chineke dị n'ime gị. Arụghị aja. So mgbe ha na-abọ biri, ọ gọziri ha na-abọ, mee ka ha biri n'udo. Ihe anyị na-ajụ kịta, anyị ọ na-ebi n'udo? E nyere nwaanyị fụrụ n'anya ṅụrịa ọṅụ, gị na ya na-abọ wee biri.
wee mee onye isi ezinụlọ n'ihe niile o kere, n'ihe isi ezinụlọ ga-egbu ihe niile, ideji unu, ideji ebe niile. Nye nwe nwaanyị gị na abụọ ga-ebi, kedu ihe ọgwụ ahụfụ ya n'anya? Biri n'udo. Anyị ọ na-ebi n'udo? Ọgụ mgba, slapping, beating, cursing. What is going on? Amen? Ka anyị na-agakwa n'ihu. Ebe anyị jiri ihe onyinye anyị nenere si n'aka ndị nna anyị, ndị nna anyị niile. Nwoke nwere ego wee mụọ ụmụaka, kedu ihe anyị ga-aghọta n'ime ya? Anyị enenego chọọchị mụọ amụ, kedu ihe ịghọtara n'ime ya? Ọ dị ụzọ ihe na-atọ dị n'ime ya. Ụzọ ihe na-atọ ma ụzọ ihe nọ ị ga-aghọta n'ime ya. Nke mbụ, love and passion. The father nwere n'ebe nwa ya nọ. Love and passion. This is what every man will have, love and passion. Love your children equal, no matter what happens. One will be dull, one will be sharp. Do not love the one that is sharp, because the other one is dull. He may pick up. Now, the first lesson is when the boy repented, decided to come back. So on the way, the father cited the son. What did the father did? Some of us here will not do it. He stand up and ran to go and meet the father, embrace the father, and kiss the father. 80% of us here will not do it. There is no need of pretending. You cannot do it. But the father, that's one, showed compassion. And he is that man that God created with passion. He had passion on the son. So embrace the father, kiss the son, bring the son back. Then the second one, I don't want to start quoting where it is. You should find this Luke 15, 20, 21, 22, 23, 32. So on second one, which is Luke 15, 21, the confession of the son. You know, that's a different thing that you sinned, you don't want to confess. You feel that I'm big, just like what our sons and daughters are doing now. I'm big, I'm 18, I cannot do it. You cannot tell me what to do. My son, my child, I will tell you what to do because I'm your father. You have that blessing from me. So the son repented, and then with humility, he just calmed down, say, Father, forgive me, I have sinned against the heaven, and you, please forgive me. That is the second lesson. Because if you don't ask for forgiveness, they will not forgive you. If you offend somebody, do not worry what he's going to say when you go and ask for the forgiveness. Summon some courage and go and ask for forgiveness. The rest one is God to do it. You have done your own. Leave the other one to God. Then the third one, which you see in Luke 15, 28, the senior brother reacted because he's a junior. He reacted again. Why will you do this? Trying to, honor the useless boy. The father come up again to explain. Please, this is it, you know what happened. Try to calm his son down, and he did it. And the son of guilt. And then the third one and the last one. The father said to the son, everything I have, you are the first son, remember. That brings me to the first son. First son in every family have a special work to do because you are the head of the family, no matter what happens. Even if you don't have kobo, even if you don't have naira, even if you have dollar, you are still the head of the family. You have a work to do. You are the one to coordinate your siblings.
Even if your first son and you don't have anything, your senior son hit it and have money and came to the family house and build a house. When anything happened to that one, he can never be buried in that house. You must go to your inheritance. Even if it's in the bush, they will go and bury you in the bush. That's the custom of our land. And it still stays up to today. So all the firstborn have work to do. If the young ones, you are listening, the young ones, you have a work to do. You have a work to do. You have to coordinate your junior ones. One day you'll be a father. It's a must that you be a father. We celebrate you the way we are celebrating our father here today. So the father, will go one okay, Kediobala. I couldn't never okay. When I know now, Lord, the enemy will be here. Nakuru dying, or making or pipe or down. Yana, whatever will be cool. No matter what happened, no matter it was where, Paso you were. It was where Nakuni. It was where Paliago. Insult you in any ways, please. Have compassion. Have high minds of forgiveness. Forgive your son. Forgive your neighbor. Your friends. Your co-workers. Be in peace with your neighbor because your neighbor is the first person to come when you have a problem in your house. So that it shall be well with you. Amen. Let's continue. Let's continue. Where me masrege, enye mo na where me masrege, where me dege ma, enye mo na where me masrege. I wanted to do it this way. That is why I said this thing before this thing I want to do now. Chineke amargo Obi-Ayi niile ebe anyị nọ. Ọ mago ihe anyị bịara ime. Ọ margo ndụ anyị niile. A mara na onye ọbụla, obi dị onye ọbụla ụsọ ịnọ n'iru nke Chineke n'ụbọchị nke taata. Na okwu ya niile nke anyị na-anụ ga-atọ atọ n'ime anyị. Na mkpụrụ ọ na-akụnye n'ime anyị ga-agbawa mịta mkpụrụ ọma n'ihi na mkpụrụ ọma na-amịta mkpụrụ ọma. Mee ka okwu a nke anyị na-anụ baa n'ime anyị ka o wee bụrụ anyị ezi ihe ka afọ ebere ha ga-enye otuto mgbe niile. N'aha Jizọs. Ụmụ nwoke ndị nna niile ka m chọrọ ịgwa okwu a. N'ihi na ụbọchị taa bụ ụbọchị unu. Ụbọchị taa bụ ụbọchị unu. Onye bụ nna? Nna bụ onye ahụ Chineke gọziri kee n'oyiyi ya wee mee ka ọ bịa nọ n'ụwa n'ịkpata ụwa o kere. Mụọ ụmụ nụọ nwaanyị mụọ ụmụ biri n'udo. Zụọ ụmụ ya ka ụmụ ya tonite wee zụkwa ya. Onye ọ na-eme ekpere ka nwa ya karịarị nwa ọkwa ihe anyị na-ekpe n'ekpere na nwa m ga-akarị m. Onwe onye na-ekpe ekpere ka anyị nie nwa anyị a na-eme eme nwa oge nri gị and ọ ga-adị etu a n'aha Jizọs. Ndị nna a ga-ebere nwa ha akwa mgbe ha bụ okenye kama ha bere akwa n'ụmụaka. Ọ ga-adị etu a n'aha Jizọs. Biko ndị nna niile ka nna agwa okwu a nkuru dị mmụọ bụ nna. Chineke nyere gị ezinụlọ gị n'aka. Anyị na-ayọ mmadụ niile ka ime ihe kwesịrị asị nna. Anyị maara na ịchịkọ ezinụlọ siri ike. Ana anyị makwara na ọ dị oke mkpa. Na etu isi wee zụ ezinụlọ ka o si wee dị, etu isi wee zụlite ụmụaka ha esi wee too.
Ihe anyị na-afụzi taa abụ ihe anyị kaziri. I don't know whether if it's this generation a blessing or a curse. But in site n'ike Jesus, ọ ga-abụrụ anyị a blessing n'aha Jesus. Biko ụmụ nwoke, pay attention to your wife. Pay attention to your wife. Listen to your wife. Do not dismiss him when he's trying to talk to you. Listen first. Listen to your wife first. Listen to your children first. Maybe they want to give you information. You shun them off. Please. So that there will be peace in your family. Nobody wants war in his family. When you raise your children in the ways of the Lord, you will enjoy them one by one. And you cannot do it on your own power. Because you have money does not give you a good family. Does not you have a big car, BMW, Mercedes, and this or that, Bugatti, it doesn't make you a good family. Please, communicate with your wife. Communication is the most important thing in marriage. It keeps marriage in order. Communicate with your wife. How many times do you communicate with your wife in a day? How many times? And then some of us does not do it. But you can call 20 times, you cannot call your wife. Your wife go to work 12 hours, 16 hours, you cannot call her. How are you doing, sister? Sorry, my dear. My love, how are you doing? My darling, how are you doing? Nke-Mbu, how are you doing? Mama, okay, how are you doing? I know some people do that. Call your wife, communicate to your wife at all times. I will not tell you what I am not doing. I communicate to my I don't know what to call her. Hello? Amen? I communicate with my current mother. We communicate almost in a week more than 20 times. When I'm in Nigeria, because I do more in Nigeria, in a month, in a week, commit more than 20 times in a week. Call and ask, where is your husband now in Nigeria? He will call 3 places, and I must be in one place. My current wife, that's what we do. I won't tell you what we don't do. This is what I will not lie. So I want you to do the same because he helps us to manage our family. Do not disrespect your husband no matter what happens, even if he's a short man, even if you don't have money. Don't compare your husband with anyone. You know, we are wearing safari, south, suit, and all these things. You don't know what is in my body. How can you compare, hey, I want to be like this person? I know we are role models to some other people that know us very well, what we are up to. But not to everyone. Because some people dislike me. It doesn't matter. Some people does not even greet me. Greet us, not only me. In this church, when women will see you, they'll be looking at you like a robot. So our children, they don't greet. Instead, they will say, hi. What is hi? Hi, is it somebody's name? We are not Oyibo. We are Igbos. We are Nigerians. We are Africans. We have a culture. So teach get your children according to our culture. Let them greet, good morning, sir. Good morning, ma. Not good morning. Good morning is for your mates. Your sibling, you say good morning. And you say to others, good morning, son, good morning, ma. That is the respect that is on it. I cannot see my elder. Let me say, I see Ojiribe. I say, good morning. What is good morning? I know even maybe you are aged, or maybe it's not me this, or maybe I see not, but I know it's an elder. I say, good morning, sir. He does not remove anything from me. He don't remove it to be my name.
My name still be Blessing Ngozi Chukwuka Ezim. It doesn't change. So please, my dear husband, please, fathers, honor your wife so that there will be peace in your family. Know when your wife was in pain and unhappy, ask question. Ask Nonya Jujade Fuzo. Ask question. What is wrong, my dear? Tell me what is wrong. So that you'll be able to pour out her mind. So that you'll be able to, there will be peace in your family. Some of our men here, they are tigers in the family. They are tigers, they are beasts. They beat their wife anyhow, slap their wife anyhow. Your wife is not your slave, and it can never be your slave. It's your partner. God knows what is good and give it to you. Make peace with your wife so that your life will be longer. Our children, as you people know that you should honor your father and your mother so that your days will be long. Exodus 20 verse 12. Are they honoring us? They are not honoring us. They are not. They do what they like. When you ask them, they say, I'm big enough to do what I like. Small that they pack out from their mama's house and go and rent a house. Why they are living in a big house that contains all of them? My children will not try it. All of us will stay until you get to the age of getting married. Yes, now you can move out, knowing that you're a complete man. Some of our young ones does not eat what their parents prepare in the house. From month to month, they order McDonald's and all these eateries because they eat what we call mbachonu. The sweet things. Why can't you eat what your parents prepared? Who didn't think you are? If you want to make it in life, eat what your parents prepare. Once in a while, I didn't say you know what they order, but not every time. Some of our young ones does not know how to cook. They don't know how to cook. What is your duty, mothers? Teach your daughter how to cook, because he will soon to be a mother. He will not go into where the sells on and buy a busi soup or bodo soup and put it in the fridge, in the freezer. He should know how to prepare one or two. This is not a laughing matter, and this is not a joking matter. That is why they are having problems in their marriage place. We should do what we're supposed to do. When a father is scolding his daughter or son, the mother will intervene. Leave it. No. Leave the father to discipline his children. We'll continue. I will soon leave you. Let's see what love said again. Let's read 1 Corinthians chapter 13, number 4 to 7. Chapter 1, 3, verse 4 to 7. 1 Corinthians. Love is patient. Love is kind. Can you hear that? It does not boast. Can you hear that? It is not proud. Can you hear that? It does not dishonor others. Thank you. It is not self-seeking. Thank you. Can you hear what he read now? I was not the person that said it. Love never ends. Thank you. Women, I'm on your side now. First, you promise, I was not the person that made it, even in the altar of God, that you are going to love your husband, respect your husband, so that you have peace, so that it shall be well with you. Are you doing it? Because you are working 16 hours? Is it because you are using Mercedes?
Is it because you are big now? You disrespect your husband that God gave to you. Nobody forced you to marry him. You loved him. And then you married him. Please, respect your husband at all times. Respect your husband at all times. Do not talk back to your husband. You know, women, they are mad. Chon, 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 chon. Before you say one, they will say 10. Please, calm down. Do not talk back at your husband. Wait until he finishes. Even if he's vomiting, wait, let him vomit it out. Treat your husband with respect. If I didn't see anybody that treated the husband with respect, and the husband did not respect him, I did not love him, they did not carry him like a baby. Ask questions. Ask questions. When you don't understand anything, ask questions. You might be wrong accusing your husband. Ask questions. Have patience. Husband is, the sort of the marriage is patience, tolerance. Patience and tolerance. You can tolerate the man. Have patience. Don't rush to conclude anything anybody tells you about your husband. Please. One of our presidents that they never allowed to be president told us, go and verify. Try to verify before you persecute your husband, because you might be wrong. By then, you have already something that will spoil everything. Women said a lot of things because, I don't know whether because they are United States, that the law favors them does not mean that they will use it to do nonsense. You have culture. You can never be American. You still be African, no matter what happened. And not even Africa, you are Nigeria. Some of us are from so many states in Nigeria. We are still one Nigeria, as at now. Stop challenging your husband at any small thing. You challenge your husband because you know how to talk. Chum, chum, chum. Stop gossiping. Stop gossiping. Stop gang up. Even gang up is in the church. Ganging up. I'm from this place, I'm from that place, from that place. Ganging up. That is why they don't even greet you. That's why they look at you. We are in the church of God, my brothers and sisters. Let's do things the way it should be done. We are not quarreling, we are not fighting. We are here for what? To look for daily bread. We are brothers' keeper. We are sisters' keeper. No one knows it all. Even if you're a professor, you don't know it all. Stop being prized. Be humble. All the shakara you are doing, let's go to 1 Corinthians 7, 3 and 4. The person that sees that, read it for me, please. First Corinthians 7, 3 and 4. The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to the husband. The wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. Thank you so much. It's not me that said it.
Your wife have authority over your body. Everything that concerns you, your wife have authority. Same to you. You have authority over your wife. Why didn't Shakara? Our little ones, my young generations, you know we are going to leave this stage for you after some time. Listen. In your house, I'm very, very sure every morning you don't greet your father. You don't greet your father. You don't greet your mother. How can you wake up and say hi? What is hi? Greet your your father. Whenever you greet your father, you receive father's blessing and mother's blessing. Please, before, you can train any child, and you can caution child anywhere, and they will take it in good faith. But now, caution now. The mother or father will carry fire, come to your house. Did I send you? Did I send you? Please, some of us do not greet our mothers and fathers when we finish eating, the food that they provided for you. What stop you from saying thank ma? What stop you from saying thank ma? Thank you, sir. Thank you, ma. No thank ma. Thank you, ma. Thank you, sir. Because he provided food for you. He's caring for you. He's training you. Whatever he's telling you now will be in vain. You need to learn. We are going to college. This time around, we are celebrating a pass out in the high schools. We are ready to go to college. College to do what? To get grades. To graduate, to get, degrees. First of all, you have to learn manners to be in that school. If you don't have manners, they will send you home, and you will not make it. You have manners that from home. Some of our women does not teach their child again because it's big. Our women will not show them what is right. How can our women go to party in far places, and they will cut their dress up to the here you see the underwear? In name of what? Fashion. When you are here, people know you. You dress well. Don't you see how you are looking beautiful now? Super beautiful. Now go to a party that went outside this place. You see what they will wear. Then how do you expect your daughter to wear when you see you wearing something like that? You have to live by example. Amen? Amen. So, our young ones, please listen. I'm not against you. You are my daughter, you are my son. I have some like that in my house. The way I talk to you is the way I talk to them, and they listen. God, when you do that, with the blessing of your Father, you go places, and it shall be well with you in Jesus' name. That's a place I came out and saw one thing when they said, can I give you $5 million to slap your mother? The lady said, over my dead body, I cannot do it. Slap my mother with $5 million? I will not do it. Okay, with $1,000, will you slap your father? I'll slap hell out of my father. Can you imagine that? Is it how we degrade ourselves? 1,000 to slap your father, because your father is nothing to you. The person that get back to you, the person that train you in the school. Maybe he's not doing, maybe one thing or the other, you feel that it's not your mom is doing everything for you. Please, let's watch it and do the right thing in Jesus' name.
me conclude by saying, all of us want to make heaven. Am I right? Yes. Heaven at last. We are urging to go to heaven, everyone. And you don't want to die. And you want to go to heaven. Will you go to heaven with this body? No. Now, God is giving you an open check. God is giving you an open check now. All of us want to go to heaven, to be with God, to see how heaven looks like, where you sit without seat. Marbled with gold, everything, diamond, related, everything you can think about. You see me everywhere, see yourself everywhere. Dying with angels. Dancing with angels. Sit one-on-one with our Lord Jesus Christ. Look God face to face. But you don't want to die. God is giving you option now. God is giving you 1 year from now. Take a date the day you will die. Take a month, week, and days and hour that you will die. This option will make you to be in heaven straight. What are you going to do? Are you going to wait for your 200 years to stay in this world, enjoy everything you have before you go to heaven? Because we are praying to go to heaven. Some of us that adopted Jesus are Christian more than others. You are urging to go to heaven. All of us striving to go to heaven. Now, God has given you authority to do so. In 1 year, He wants you to come to heaven so that you get all these things. Will you like to wait when all your bones and everything that you have, you can't even walk again? And then you still want, I know 95 or 98% of us who want to stay 200 years here. You don't want to die. You don't want to go to heaven. And you're praying to go to heaven. Now, God has given you an option to die within 1 year and be in heaven with me. Will you do that? No one would like to do that because of your BMW, because of your Mercedes, because of your Bugatti, because of whatever is G-Wagon. Remember, the good works that you do, we used to remember you. As we remember their love, everybody appreciated him. Say one thing or the other when we celebrated their love, that take care of the children. He take care of children with passion and love. And he did so many things, even against the church. The church have no option than to bear it. That is the Spirit of God. We are remembering her, wherever she is, because of her good works. May his soul continue to rest in peace. Amen. So decide what to do, whether you are going to take this option or not. Food for thought. God bless you. Do something good in my life. Do something good in my life. Do something good in my life. Oh Lord, do something good in my life. Do something good in my life. Do something good in my life. Oh Lord. Ka anyị kpere Chineke. Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile dị n'aka. Onye kere eluigwe n'ụwa na uju niile, echeta obi esi ike ọgbara nkịtị okwu dị n'ọnụ, orimiri atata ikuku ama n'ọnya. Anyị na-ekele gị n'okwu nsọ nke anyị nọ n'ụbọchị nke taata bụ ụbọchị nke ndị nna. Na-ekele gị n'okwu gị nke anyị nụrụ ka ọ tọọ n'ime anyị.
ka ọ kpụnye mkpụrụ n'ime anyị n'obi anyị na n'arụ anyị ka ha were eme ihe ziri ezi n'iru gị wee sọpụrụ gị onye otuto. Anyị maara na ị bụ Chi pụrụ ime ihe niile, ị agha agha. Anyị na-ekpe nke a n'aha Ọkpara nwa Jizọs Kraịst. What a wonderful sermon. May we clap for him again. Now we are going to have the men in the choir make a singing presentation. The men in the choir, and the song is titled, Rise Up, O Men of God. And he was telling us is to lift high the cross of Christ, to tread where his feet have trod. As brothers of the Son of Man, he's asking us to rise up as men of God. Please be seated and listen to the men. I now ask you to stand up for the Apostles' Creed. In when you Bililot because I go Apostles' Creed. Ordinary page 2F of our program. Madu
Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Ka ekpere Chineke. Onye-nwe anyị meere anyị ebere. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime gị. Kọleti dị ụbọchị taa, Sọnde nke 3 ka Trinity gara. Ọ dị na mpịampịa akwụkwọ ebiri ebi na peji 11. Onye-nwe anyị na-arịọ gị iwere ebere nụrụ olu anyị, kwekwa ka anyị onwe anyị bụ ndị nyewuru obi ọ na-agụ agụ ikpe ekpere, ka e wee site n'inye aka gị dị ukwuu lụọrọ anyị ọgụ, kasịkwa anyị obi n'ihi ize ndụ na ihe ịhụju anya niile site na Jizọs Kraist bụ Onye-nwe anyị. Kọleti nke 2 na ihe udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke ịmara gị ebe nwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bụ ịpụzi n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na ị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ m ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya, ma kwekwe ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịdaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, ma ka e wee dozie ezi omume anyị site nchịkọ gị, ime ihe zuru ezu n'anya gị mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Gbuo anyị ga-anụ ekpere ọra mmadụ. Father, we pray for your holy Catholic and Apostolic Church. Grant that every member of this church, and especially all members of All Saints Igbo Anglican Church, may truly be and humbly serve you. We pray for all bishops, priests, and deacons, and especially Clinton, our priest in charge, and all lay persons who are involved in the ministry of the church. We pray for all who govern and hold authority in the nations of the world. Let us thank God for how he loves us and how he sets the example of parenthood. Let us also thank God today for our parents, especially our fathers. We pray that whether they are here with us, still or with you, that you may bless them, that you would forgive as we forgive, any failings that they may have had or have, that you may bring to yourself and hallow all the good they did or do, and lead them in righteousness with cords of human kindness and ties of love now and forevermore. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit, especially all the people we lift up in our prayers every Sunday. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. O God, our times are in your hand. Look with favor, we pray, on your servants who celebrate their birthdays this week, as they begin another year in their lives. Grant that they may grow in wisdom and grace, and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Hear us as we remember those who have died in the faith of Christ. Let us remember especially the following fathers from this church who have departed this life: Joseph Okeke, Emmanuel Nyawo, Richard Woke, David Chukwu, Israel Ahagotu, Henry Onoha, Samson Wokorie, Chidi Ugoji,
David Nwachukwu, Vincent Ahagotu, Emmanuel Wokolo, Moses Ahagotu, Ephraim Christian, Ngozi Okezie, and others. According to your promises, grant us with them a share of your eternal kingdom. Yes. We pray for the young people in this church, the families and the communities throughout the world. God our Father, you see your children growing up in an unsteady and confusing world. Show them that your ways give more life than the ways of the world, and that following you is better than chasing after selfish goals. Help them to take failure, not as a measure of their worth, but as a chance for a new start. Give them strength to hold their faith in you and to keep alive their joy in your creation, through Jesus Christ our Lord. Yes. We lift up this day those whom we thought of during this worship time, especially all of the fathers here and everywhere. Bless, O God, each of us, and make us a blessing. Bless indeed your whole church here and throughout the world. We ask all these rememberings of your promises to us, and according to your call upon our lives, issued through Christ Jesus our Lord and Savior. Amen. Now, two men will give us short prayers. May you get the microphone to them, please? We start with Mr. Lasbury. Nwabo. Ọ ga-ekpe ekpere maka nzukọ Kraist dị n'akụkụ ụwa niile na all sense, ezinụlọ anyị niile. We are still in the mood of prayers. This hour we are going to pray for the churches of God all over the world, for our families, and for our communities. O Lord, our Heavenly Father, the maker of heaven and earth, you are the King of kings, you are the Lord of lords. We know, O Lord, that whatever committed into your care is settled. Ancient of days, the Rock of ages. We are before you this morning, this hour, as individuals, as a family, as a community, lifting before you, O Lord, all the churches all over the world, where your words are preached, where your name is praised. Abba, Father, King of kings, we pray, O Lord, as Christ laid the foundation of the churches, that all the churches all over the world will continue to grow to your glory. Lord, our Heavenly Father, especially we are praying for our own church, All Saints Igbo Anglican Church. Lord, we pray we use our own church as a point of contact to reach all the churches all over the world, in America, in Europe, in Africa as a whole, especially our country, Nigeria. Lord, we pray that your peace, your word we preach in reality of it. We pray, O Lord, for your peace among all the churches. We pray, O Lord, for understanding. We pray, O Lord, for love. We pray, O Lord, that your church will continue to grow from strength to strength. All the powers of darkness, in whichever way it will rise, will never prevail in Jesus' name. Amen. Abba, Father, King of kings, we lift up our families. And Lord, our Heavenly Father, today, O Lord, being the day the fathers, the head of families are being celebrated. Lord, we pray, O Lord, we use today, O Lord, to receive a special blessing upon our families. Cause us, O Lord, to live in peace.
Cause us to know as a father what is our duty. The mothers, our wives, let them know their duty as well. Even our children, Lord, our Heavenly Father, may your Spirit guide them to behave in a way that will bring honor to your name. King of Kings, Ancient of Days, all the families that are suffering different challenges, is it financial challenges, is it health issue, quarreling, disagreement, in whichever form, O Lord, we lift our families before you. We pray, O Lord, that your peace will return. We pray, O Lord, for existence of your love. We pray, O Lord, that your presence will never depart from our families. Our children, O Lord, give us the wisdom, the knowledge, the understanding to train them in your ways, so that at the end of the day, there will be honor unto your name and blessing to our societies. King of Kings, Ancient of Days, we pray for our communities. We pray, O Lord, that even these communities where we have our church, our various communities where we live, we pray for your peace. We pray for protection and guidance. We pray, O Lord, that your Holy Spirit will ever guide and protect us. Our going out and coming in shall be a blessing. King of Kings, Ancient of Days, we remember all the communities that are going through challenges in Nigeria. Especially, we know the economic situation, we know the security challenges, that people cannot sleep peacefully again in our communities, that even we that are living outside the country, we cannot fully go back to our homes. Lord, we pray, O Lord, that your peace will return. We pray, O Lord, for your love will return. Give us, O Lord, that understanding to know that we are brothers and sisters. In as much as our faces are different, all of us are created by you. Give us that love, whether we are Yoruba, whether you are Hausa or Igbo. Let us see ourselves knowing, O Lord, that the Lord that made it possible for us to come from the same country. Lord, our Heavenly Father, in your mercy, may your peace restore to our communities. Whatever, O Lord, the enemy has done, whoever the enemy is using to bring disunity, Lord, we pray today for the single honor of the Father's celebration. We pray for your mercy. May your love return our communities to your glory in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Ancient of Days. We know, oh Lord, you have answered even more than we can voice out. In Jesus' mighty name we pray. Amen. As we continue our prayers today, on this Father's Day, Heavenly Father, we ask for your wisdom to descend on every father and father figure here at All Saints and across the world in any position of authority, whether in our individual families or any political authority. May their lives be filled with love and their days with your divine guidance in Jesus' name. Amen. And now, Father, as we pray for peace and equity in the hands of and minds of those who live across this broken world, dear God, part of our reality that we live and we have to deal with is that we live in a world that is engulfed with war and violence. Christian persecution has been of grave concern worldwide, with millions of Christians facing violence, discrimination, exclusion due to their faith and belief, even death in some cases, like we have witnessed in faraway lands, in Nigeria, even here in the US. Oh Lord, we pray for those who are suffering as a result of war and violence. Our brothers and sisters in Somalia, South Sudan, Ukraine, Russia, Eritrea, Ethiopia, Pakistan, Iran, and the Israel-Hamas war. We therefore offer special prayers for our brothers and sisters, relatives, and friends who live in our homeland, Nigeria.
where over 50,000 Christians have been killed since 2009 due to the Boko Haram terrorist insurgency. Not only that our Christian brothers and sisters are facing persecution in our homeland, Nigeria, they also have to deal with the harsh economic situations and hardship inflicted on them by insensitive and ungodly leadership who only cares for their selfish desires at the expense of the whole nation. Father, we pray that you vindicate those that are being treated unjustly and provide them with both physical and mental healing. We pray for justice and redemption in this world. We pray for an end to all the division between individuals, groups, and nations. We also pray for an end to their trauma and pain. We pray for an end to these wars and acts of violence across the world in Jesus' name. Your word says that you will heal our land if we humble ourselves and turn from our wicked ways and pray. Today, on Father's Day, we kneel at your feet as imperfect as we are and pray that you bring peace and healing to a world that so desperately needs it. Our Heavenly Father, as we sojourn here in America, we beseech you to heal us from our differences and unite us with a common purpose, dedication, and commitment to achieve liberty and justice in the years ahead for all people, and especially those who are most vulnerable among us. Almighty Father, help our leaders to know what is wrong and right so that they will offer us peace and justice and hope by your grace. Reveal yourself to them so that they may see your power and glory, even in the decisions they make in their governance as they recognize that all power belongs to you. In conclusion, O Lord, we entreat you to plant in our leaders your Holy Spirit to enable them build a world where everyone can live safely and harmoniously, a world governed with love and justice. Finally, we pray that you provide this world with a peace that is only found in you, where compassion and understanding will triumph over war, hate, and violence. We ask all these through your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. As we come to the end of our time of prayer, let us use this moment to remember those fathers who have passed through this church into the world beyond. We remember people like Sir Joseph Okeke, people like Emmanuel Anyanwu, James Nwachukwu, and many others, but even more recently, Sir Donald also. Please remember the other names that I have forgotten. Mention them either silently or aloud. We pray that they will continue to rest in peace through Jesus Christ our Lord. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyewere anyị amara ugbu a ka anyị were otu obi rute arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Onye kwere sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ atọ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye anyị mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma, nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Anyị niile rịọkọ amara nke Onye-nwe-ayi Jizọs Kraịst, n'ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke Mmụọ Nsọ dị ihe niile mgbe niile. Amen.
biko ka anyị bilie ọtọ nyerịta ibe anyị ekele udo. Onye ọbụla bilie ọtọ ka anyị nyerịta ibe anyị ekele udo. Onye ọbụla metụ ibe ya ka nwanne m onye ọbụla metụ ibe ya ka nwanne m Chineke n'ihi na ọ dị mma. Biko chọọchị agwụbele nọrọ n'ala ndị ụmụ nwoke nọ na hallway unu bata n'ime biko. We haven't ended the service. I can see so many people are moving out. We have not ended yet. Ugbu anyị na-arịọ ka senior warden bịa maka announcement. Good morning, everyone. My money. Ndi nna Nabiala, happy Father's Day. We don't have much announcements today, but just a couple. Because if you're a new member and you have never collected a collection envelope, we have your envelopes available. Please see the ushers. That's for new members. You know, members from previous years, you have to request for your envelope to be made for you. Otherwise, you won't print one. If you've already requested one, you haven't gotten it, also see the ushers. So please, new members, your envelopes are ready. Also, just a reminder that our church picnic is coming up end of this month on June 29th. I know the summer is very busy. Please mark your calendar, and thank you to the picnic committee for organizing that on our behalf. All praise be to God. Ugbu a anyị ga-anọrụ ala maka ihe nlereanya ụmụ Sunday School. Biko ka anyị nye ha ohere ka ha bịa kelee ndị nna ha.
sweet Father. Oh Lord, I pray. Bless in morning, I pray. Bless my sweet Father. Oh Lord, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Early in the morning, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Early in the morning I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Daddy, 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 you taught me how to stand. Chukwu gozie gị, ahụrụ m gị n'anya. Come on. Daddy, 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 you taught me how to fly. Chukwu gozie gị, ahụrụ m gị n'anya. Go. Oh Lord, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. And in the morning I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. F stands for fearless. Fathers are fearless and strong, and God uses them to keep us safe. A is for able. Fathers are able and courageous. T is for teach. Fathers teach us the way of our Lord Jesus Christ. H is for honorable. God made fathers honorable head of our homes. E is encouraging. Fathers are encouraging and very loving. R is for reliable. Fathers are reliable and competent. S are for skillful. Fathers are skillful and resourceful. Fathers are our heroes. We love you, fathers. Happy Father's Day from ASEAC Children's Ministry.
all the women leadership, they want to say something to the father. So I'm calling them. Now I must say something to lead them. Praise the Lord. We thank God for our handsome fathers. You guys look wonderful. God bless you in Jesus' name. Woo! And you have done great today. Your play is so wonderful, the play that you have. Your song, sermon, everything is wonderful. We are proud of you. And by God's grace, we are going to do what we are supposed to do for you guys. Amen. So now we have our tiny little gifts we want to give you. Please, it's the heart with which we're giving it that you should look at. We appreciate you. That's what our gift is saying. Praise the Lord. Ndị bụ nna, ndị bụ nna. Ndị bụ nna, ndị bụ nna. Ekene dịrị nna n'ọlụ nke falụrụ. Ekene dịrị nna n'ọlụ nke ha lụrụ. Ndị bụ nna n'ike ha erika. Ndị bụ nna n'ike ha erika. Unu ahụbekwa ha zụrụ ụmụ, ha rụrụ ụlọ, ha kpara ego. Ndị bụ nna okorobịa ka nna m bụ. Odogwu zuru oke ka nna m bụ. Okorobịa ka nna m bụ. Odogwu nwere agba ka nna m bụ. Nwanyị tụrụ ime echiche gbuo di ya. Nwanyị mụrụ nwa di ya ṅụrụ ebe a. Unu ahụbekwa ha rụrụ ụlọ, ha zụrụ ụmụ, ha kpara ego. Okorobịa ka nna m bụ. Odogwu zuru oke ka nna m bụ. Nwa tolite nna ya kpọrọ. Nwa asị nna aga m eje akwụkwọ. Nna asị nwa ya ị ga-eje akwụkwọ. Sọsọ naanị ma nwụrụ anwụ. Unu ahụbekwa ha rụrụ ụlọ, ha zụrụ ụmụ, ha kpara ego. Okorobịa ka nna m bụ. Odogwu zuru oke ka nna m bụ. Nwanyị akpọrọ di ya kwa makawo. Di m weta ego na aga m eje ahịa. Ihe weta ego o jee ebe ahịa. Unu ahụbekwa ha zụrụ ụmụ, ha rụrụ ụlọ, ha kpara ego. Okorobịa ka nna m bụ. Odogwu zuru oke. Di m weta ego na ọbịa abịawo. Biko weta ego ka m siere ha nri. Unu ahụbekwa ha rụrụ ụlọ. Ndị bụ nna. Okorobịa ka nna m bụ. Odogwu zuru oke ka nna m bụ. Di m weta ego na amaghị eje ahịa. Biko weta ego na ego m agwụwo. Isi m weta ego aga m eje ori.
weta ego agabejori. Una hobekwa arụrụ ndị bụ nna okorobịa ka nna m bụ odogwu zuru oke. Ndị nne unu emeela o, anyị atụrụkwa anya nke a a ga-eji ya wee ṅụrụ kọfị anyị, agwa eji ya ṅụrụ nwa tii. Ndewonu, ọ ga-adị unu mma. Mgbe anyị ga-agụ abụ anyị ga-eji nye onyinye n'aka ihe onyinye anyị site n'ịgụ abụ nọmba 3, hymn nọmba 3. This one. Nigeria,
day I saw the holy city beside a tideless sea. The light of God was on the street, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon, no stars by night, or sun to shine by day. It was the new Nigeria that would not pass away. It was the new Nigeria that would not pass away. Nigeria, Nigeria, sing for the night is on. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. Hosanna in the highest. Hosanna to your Let's stand up, please. Please, you may sit, please. Ugbu a anyị ga-enwe special offering ịnakọ ihe onyinye ka anyị si eme n'ụzọ dị iche iche. Ele anya na page 10, page 16, anyị nwere usoro anyị ga-eme ya, a ga-eme ya ngwa ngwa anyị nwee ohere pụọ. A ga-ejire na ụmụaka niile, ụmụaka ọrụ ha na-abịa, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ha nwee ike ịbịa the same time ha na-efolo. Ọ ga-enyere anyị aka edome efere ebe a ndị kwaya na anyị ọbụla na-agụrụ anyị koros. Biko ọhịa nọ n'ime ugbu a ga na-eme ya ngwa. Ụmụaka na ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa unu bịa at the same time, please. Ndị kwaya What are you going to start? Give me that one. Kelenu Chineke n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ka ebere ya dị. Oge ruo, bịa tọrọ Chukwu mama. Oge ruo, bịa Tọrọ chi gị mama, oge
mama, oge ruo. Oge ruo mmadụ niile. Oge ruo. Ga-atụọrọ chi gị mma. Oge ruo. When men can sing too, the men should sing. Sonuja. Ebo niile n'asụsụ niile ihe niile kere eke n'ụwa toonu ya toonu ya toonu ya toonu ya toonu ya toonu ya ebo niile n'asụsụ niile ihe niile kere eke n'ụwa toonu toonu ya toonu ya toonu ya ebo niile na niile ihe niile kere eke n'ụwa toonu ya toonu ya toonu ya toonu ya toonu ya ebo niile n'asụsụ niile ihe niile kere eke n'ụwa mmadụ niile toonu ya toonu ya toonu ya toonu ya ebo niile n'asụsụ niile ihe niile kere eke n'ụwa toonu ya. Ugbu a anyị na-achọ niile gụchara akwụkwọ all graduates, whether you graduated from kindergarten to college to high school to university, all graduates, please come and give some thanksgiving. Ugbu a. Ha dị mma dịrị Jizọs gwọrọ ọrịa. Ha dị mma dịrị Jizọs gwọrọ ọrịa. Ha dị mma dịrị Onye-nwe-ayi gwọrọ ọrịa. Mana otu onye bịara kelee ya. Itete ndị ọzọ ole ebe ha nọ. Itete ndị ọzọ ole ebe ha nọ. Itete ndị ọzọ ole ebe ha nọ. Mana otu onye bịara kelee ya. Itete ndị ọzọ ole ebe ha nọ. Itete ndị ọzọ ole ebe ha nọ. Itete ndị ọzọ ole ebe ha nọ. Mana otu onye bịara kelee ya. Ha dị mma dịrị Jizọs gwọrọ ọrịa. Ha dị mma dịrị Jizọs gwọrọ ọrịa. Ha dị mma dịrị Onye-nwe-ayi gwọrọ ọrịa. Mana otu onye bịara kelee ya. Itete ndị ọzọ ole ebe ha nọ. Otu onye bịara kelee ya. Anyị ekele gị na Chineke, anyị ekele gị na ibe na Chineke, anyị ekele gị na Ugbu a anyị na-arịọ ndị niile bịara abịa, ndị ọbịa na ndị
ndị niile nwere ọrụ aka dị iche iche, if you're a professional of any type, whatever your profession is, it's time for you know for Thanksgiving. And we invite all our guests to follow them to join. UkA, all professionals and all our visitors. Please, this is the time. I know all sense is blessed with professionals, so I'm expecting a large line. Imani ha homere, njinekele ya imani ha homere, Angela Jayam, Emalia Hooker, Njinekele ya Emalia Hooker, Njina Jayam, Imani ha homere, njinekele ya imani ha homere mo, njina jayama imani ha homere, njinekele ya imani ha homere, njina jayama anola holuru mo, njinekele ya imani ha homere, njina jayama imani ha homere, njinekele ya imani ha homere, njina jayama anola holuru mo, njinekele ya imani ha homere, njina jayama imani ha homere, njinekele ya imani ha homere, njina jayama imani ha homere, njinekele ya imani ha homere, njina jayama imani ha homere, njinekele ya imani ha homere, njina jayama anola holuru mo, njinekele ya imani ha homere, njina jayama imani ha homere, njinekele ya imani ha holuru, njina jayama njinekele ya imanola holuru, njina jayama imani ha homere, njinekele ya imani ha holuru, njina jayama onyoma 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 eligwe dire baik eligwe dire baik ala elemu Jesus onyoma eze Jesus eze Jesus onyoma eze Jesus eze Jesus eze Jesus onyoma eze Jesus eze Jesus eze Jesus onyoma eligwe dire baika eligwe dire baika eligwe dire baika eze Jesus onyoma eze Jesus onyoma anyị na-achọ ndị nne niile na ndị nne niile, ndị nne figures, all mother figures, grandmothers, ọ bụ time ugbu a unu ma akwado unu dị uru ma enye ịnyịnya onyinye dị mma. Biko ndị nne niile ngwa gawanụ anụ na line. Agaziri m agazi n'elu ụwa n'otinyere m n'ara, agaziri anyị agazi n'elu ụwa n'obere m mma Chimle.
Chimle
gọziri m agọzi n'elu ụwa. Ọ gọziri m agọzi. Ọ gọziri m agọzi. Praise the Lord. Kelele Chineke n'ihi na ọ dị mma. Ụnụ ma ndị nne na-eme anyị ma ha nwe chọọchị. Na ahụrụ otu egwu ka ha ji dị mgbanị na obirile oyile. Ụmụ nwoke unu bilie oru ole. Unu anọdụla nga ele m anya anyị. Ndị nna niile, ndị nna nna niile, ndị niile ewu nna n'ụdị ọbụla dị iche iche. All fathers, grandfathers, father figures. Ndị fada ngwanị na ukwe ka unu ha mara. Onye na-enye ndo Jizọs odogo n'agha, onye na-eme mma odogo n'agha ike. Jizọs odogo n'agha, onye ọma na-eme mma odogo n'agha ike. Onye na-eme odogo n'agha ike. Jizọs onye na-eme odogo n'agha ike. Jizọs onye ọma na-eme Jizọs odogo n'agha ike. Onye Jesus, onye na-eme Jesus, ọdịmma na-eme odogo n'agha dike na Jesus odogo n'agha dike na Jesus remember odogo n'agha dike onye na-eme mma odogo n'agha dike Jesus odogo ọ dị mma na-eme mma odogo dike iwe anyị isi mkpa odogo dike na eze Jizọs odogo ọ dị mma na-eme mma odogo n'agha dike na eze Jizọs odogo n'agha onye na-eme mma odogo dike na eze Jizọs odogo n'agha dike na Jizọs
na-eme mma. Odogwu n'agha, dike n'agha, Eze Jizọs odogwu n'agha. Jesus, Ibongana Baji Sulamu, Ibongana Baji Sulamu, Ibongana Baji Sulamu. Onye na-eme mma, Jizọs, ngalaba Jesu, onye na-agwọ ọrịa, Jizọs, ngalaba Jesu lọmụe, onye na-enye ndụ, ngalaba Jizọs, ngalaba Jesu lọmụe, aka na-agwọ ọrịa, ngalaba ngalaba Jesu lọmụe. Kedụ Chineke n'ihi na ọ dị mma. Ụmụ nwoke kpọrọ n'unu aka, please. Then you will try. Thank you so much. And maybe in my practice at the beginning, the youth felt that I didn't call them, but I called the youth and the children. So I'm going to give them the opportunity, the youth and whoever else want to come with the youth. Few minutes, please. The youth, Nile, and anybody who feels to come and dance for God, please, this is the time for you. Yeah, in UkA. Than Jehovah, I will praise him, excellent Jehovah, marvelous Jehovah. I will praise him, excellent Jehovah. I will praise him, excellent Jehovah, Lord divine. There is nothing greater than who is greater than Jehovah, Lord divine. There is no one greater than Jehovah, Lord. I am excellent Jehovah, marvelous Jehovah. There is no one greater than Jehovah, Lord. Hallelujah, excellent Jehovah, Almighty Jehovah. There is no one greater than Jehovah. I will praise him, excellent Jehovah, Almighty Jehovah. There is no one greater than Jehovah, Lord. I will praise him, excellent Jehovah, Almighty Jehovah. There is no one greater than Jehovah, Lord. I will praise him, excellent Jehovah, Almighty Jehovah. There is no one greater than Jehovah, Lord. I will praise him, excellent Jehovah, Almighty Jehovah. There is no one greater than Jehovah, Lord. Divine. Praise him, excellent Jehovah, marvelous Jehovah. There is no one greater than Jehovah. Who is greater than Jehovah, Lord divine? There is no one greater than Jehovah. Who is greater than Jehovah, Lord divine? There is no one greater
Praise him, excellent. Praise him. Praise him. There is no one greater than Jehovah. Hallelujah. Oh, hallelujah. There is no one greater than Jehovah. Oh, praise him, excellent Jehovah. Mighty Lord Jehovah. There is no one greater than Jehovah. Oh, praise him, excellent Jehovah. Almighty Jehovah. There is no one greater than Jehovah. Lord Jehovah, there is no one greater than Jehovah, Lord divine. Excellent Jehovah, Lord Jehovah, there is no one greater than Jehovah. We will praise him. We will praise him, excellent Praise the Lord. Lenu Chineke n'ihi na ọ dị mma. Agha igbe egwu ọzọ ma emechakwa. Etu ugbu o nwere ihe dị mkpa anyị chọrọ ime. Ndị nna nwere ọrụ dịrị ha dịka anyị na-agụ n'egwu ma n'ụlọ ma na chọọchị. And tupu ha nwee ike ịrụ ọrụ chọọchị, a ga-enyere ha aka n'ụzọ dị iche iche. N'ihi ya ugbu a, I am going to call for you to make a donation in support of your father figure, your grandfather, your husband, so that they'll be able to do the work they are assigned to do. Because open your purse. If you are a wife, come and support your husband. If you are a child, come and support your father. If you are a friend, support your friend. And on the work, support yourself. So that we'll be able to do our job. Last time, I'm not going to remind you. So we are going to have few minutes. Please, don't keep us standing here. We have rims, we have many ways of paying. You can even promise, write a check. So So Bikubu and Marion so many gifts you want to give to your husband, to your father, your grandfather. Give us part of it. Give God part of it for them to do the work of God, and God will bless you more in Jesus' name. And my Mr. Chris Wango. Ayana anuke Chris bia. Bijishike biawa. Ayana anuke ayage na kwe gata. Biko unedoli ato no many. Ye kubukule ni asa eno ya gwaga. Praise the Lord. Esim de alata. Ba. Etebele mmanụ. Mmanụ na weba. Chineke mere ebere ije a. N'ụlọ anya ọtụtụ n'ime anyị nọ nga aba ụmụ ndụ mgbe ya arụ karịa aka anyị. And agaghị eme otu a n'ihi na onye na-arụ n'ubi Chineke ka Chineke na-arụ n'ubi ya. Nga taa. Nna anyị kwu agbala unu so na ejikwala m dọdọ adịghị ahụ mba. Otu ahụ ga-akwa erechara m n'ihi ọrụ bekee. Ebe m fuge blọk ịhụ na ihe anyị nọ n'ala ahụ ikuru eji nwa. Ihe anyị na-ebe ahụ ịkpara eji nwa nke m gara echi ozu a ọ dị m ka onye akụrụ ilewu Nwachukwu kụrụ ihe. Buko unu gị ịdị amagharị ahụ ndị na-ede cheki dee na ngwa ngwa menye nna ikwu nwoke orie menye ya anyị agala rịpọtụ nye m na taụ na adawa ego nye m ka nyere m saịn o nwere onye decharala ok maba aka maba. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, today is the day of the fathers.
It says that before people will start to appreciate you, first of all, appreciate yourself. Okay. Before doing that, I support time and Monday and Ogugu. I use this opportunity to appreciate all the fathers here and even those that are not here. Starting with our chairman and the leadership committee. Then mama. Then papa. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. I send them mama because I had to go use to them mama. So I come with two Lucy where I going to correct your own. Then papa. Then papa. Yeah, I'm supporting our wonderful and great fathers with the sum of $200. Thank you. Thank you. Ona anonia ndi dega akwụkwọ debani. Ona hona ka okwu ma ahụ break failure of the mouth. Buko ndị nna ki onu bịa otu abịa debere unu nọ na off taa. Nye ha akwụkwọ edewe. Unu nwekwara ike ime promise o. No, Buko. No promise. No promise. Boy, nyanya. Promise ke mafa nyana da be. Oh, kembe kwere ekwe. Enada bere. Okay. Any microphone. Already, one. Okay, then one. Praise the Lord. Hallelujah. Happy Father's Day to all the fathers in the house. And God bless all of you for all you do. So, if you support your Father's Day today, I'm donating the sum of $200 on behalf of my husband, my brother-in-law, High Chief, and all other fathers. Praise the Lord. Thank you. Mrs. Ichoma Harut, Doctor. Ela support. Praise the Lord. Happy Father's Day to you all. In memory of my late husband, Noel Njoko, I'm $100. My brother-in-law, Christian Njoko, $100. Chid Njoko, $100. All the men in the house, $100 to you all. At the total of $400. Noel Njoko, Doctor, $400. Everybody, I want to check. Yeah, $200. Thank you. Onye ọbụla na-enye Mike. Otu odiri Jesu. Na ndụ ebe. Nwa bụ Anthony Ngema. Wishing all the way from Canada. I don't want to take up your time. On behalf of my in-law and my auntie here, I came down here for their daughter's graduation. And I'm going to support all the fathers here. Thank you very much, brother. God bless you. Thank you, Obisija. $200. Hi. On behalf of my father, Dr. Kalechi Agwem, I'd like to pledge $100. Thank you. Tanya. Bukola Menemo. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I want to use this opportunity to wish Happy Father's Day to all the men of Asia. You all look beautiful. On behalf of my family, we want to celebrate my husband, Samuel Achuko Ezumo Krobia 1, Washington, D.C., and all over the world. On behalf of my children and grandchildren, I want to support him with $300. Hallelujah. Buko, last support one neck.
Good afternoon, everyone. I want to support, my name is Jeffrey Odrebe. I want to support my father with $100. Happy Father's Day to all the fathers, so I want to support them with another $100. Thank you. Ojiribe, God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. I'm supporting my dad, Jasper Naji, with $200. Thank you very much. Take care. Thank you, Nene Gwim, $100. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Happy Father's Day to all of our fathers. And on behalf of my husband, Lansbury Wabowa, in addition to his support, I support the fathers with $100. Thank you. Praise the Lord. From Amarachi Akonye for Jasper Naji, $100. Thank you. Praise the Lord. Please, on behalf of my husband, Sir Innocent Ahagotu, I'm donating $100 and another $100 on behalf of my brother-in-law, Dr. Chris Ahagotu, and Mr. Nwabeze Ahagotu. Thank you. $200. Hello, church. My name is Chioma Mortania, and on behalf of myself and my siblings, I would love to support my father, Lieutenant Colonel Kenneth Bishop Mortania, with a sum of $100. Cash. Follow. Jeffrey Jiribe, thank you, $100 to support your father and to support men of all sets with $100. Thank you. Okay, our Mama in the Lord, Mrs. Esono, supported our Chukwu hotel for $150. Thank you, ma'am. Who can do can die. Maweni. Who can do can die. My name is Chibuza Gwem, and me and my siblings are supporting my dad, Chigoze Gwem, with $200. Happy Father. 200. What is support Chigoze Gwem? Okay, Linda Ahagotu. Thank you, ma'am. Praise the Lord. Support your husband with $200. Yes, me and my children, we're supporting my husband, Nathan Mosu, with $300. $300 from Mrs. Nathan Wachukwu, right? Happy Father's Day to all the fathers in the house, especially my own husband, Ebenezer Ogoke. I am pledging $200 to support my husband, Ebenezer Ogoke, and the girls are also pledging $100, making it $300. Thank you very much. Keep them hanging. Praise the Lord. Hallelujah. On behalf of my husband, Leble, and all the men in the church, I support my husband with $100, and the men
$100. Happy Father's Day. Thank you. Happy Father's Day to all men and the future fathers in this house. Happy Father's Day. On behalf of my late husband, may his soul continue to rest in peace, and all the men here are support with $200. Thank you, sister. My Shita. Happy Father's Day to all our fathers. I want to support my current husband. Louder, Mechiano, louder. I want to support my current husband, Mr. Chidi Njoko. Louder, Mechiano. With $100. And I want to support my current brother-in-law, Mr. Christian Njoko, with $100. Thank you. Correct. How many come on agenda? Chidi, we are giving an agenda. I love my cool dad, Captain Ben. My mommy is at work. So me and my mom would like to support my dad with $100. Glory be to God. Glory to Jesus. On behalf of the family of late Chief, High Chief Ibe Ekocha, I am supporting Desam Uwahemu, the sum of $100. Ide Jono. Ide Jono. Lina Papa. Ide Jono. I can for you all today. Now for my husband, Umashine. I know her here. I know our son-in-law and Ifeanyi Aneke and his wife, our daughter. Our son, Dr. Uzoma and his wife, Uzoma Mba, and our son, Engineer Ukechukwu Mba, supporting their father with $300. And I am adding another $100 to support my husband, my brother-in-law, Siwa Yokere, my own brother, Ezubu Krubia, and all the men. Praise be to the Lord. Total of $400. Thank you. Buko Konaka. Happy Father's Day to all of the fathers here in this service today. I'm praying that everyone is both honored and blessed on this day, and that your family stands up for you on this day. Today, I want to pledge $250 for my father, Dr. Ndubuisi E. Obokri. I think this is such an important place for him, and I want to represent him on this day. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Happy Father's Day to all the fathers. Carol Okonkwo, now support my husband and my cousin, she Canada, Biali Kukat yesterday, Tony, with the sum of $350. Hello.
Hello? Oh, hello? Will you hear me? Happy Father's Day to all these handsome men, all sense men. Jai Jagamba. When I buy yesterday, I need you to honor. Happy Father's Day to all of you. Enjoy this day. It comes only once a year. On behalf of Wakorians, the children, and others, they have asked me to pledge $250 for their father. And for my handsome son, for what you do for God, I'm adding another $100. Yes. Yes, all my in-laws and my son from my sister's side, I'm adding another $50. Total, we're going. Total, 350. 400. That's what we're actually going to Hello. On behalf of me, my siblings, and my mother, we would like to support my father with $500. Support my father with $500. Oh, yeah? Oh, yeah. Oh, all right. Oh, Wandu. Sammy Wandu. Yes. Sam Wando. We're going to support to like $100. 500. Okay. Ono kuhanaka kuha. Ono kaso the problem. Ono kraka $100. Happy Father's Day. Yes, yes. My name is Chinedu Udahiri, and on behalf of my family, my mom, Dr. Kelechi Udahiri, and my dad, Love the Udahiri, we would like to bless this church with $400. Thank you. Bonaka 400, Bukon. Chineke, Otidianga. Bonaka 400. I think I will tell you, Miabu. And I grade the Aka, grade the Aka. Happy Father's Day, all the men of all saints. Animal support to Ezidim, Christian and Joko. Ezi one Dim, Shady, Joko. And my late brother-in-law, one Dim, Lualon Joko, may his soul rest in peace. Now, Kondo is in the mom nona all sense, with a total of $500. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord is good. Happy Father's Day to all saints men and new fathers to be. On behalf of my family and I, we support my husband, their father, and all saints fathers with $200. Praise the Lord. Mrs. Wokore, and you plan to go to your cash. Check. Okwalogwe, and Abadi Luguch, Okwa Marana. Okay. Happy Father's Day to all the fathers in this house. I'm Mrs. Obi-Ayi. On behalf of my daughter and myself, we are supporting my husband, Mr. Obi-Ayi. $300.
Thank you very much. Offer your cash. Only the cash. Cash. Ndike women are cash. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Cash. On behalf of my father, Chukwu, we would like to pledge $200. Thank you, thank you, thank you. Ona abali ala ụmụnne m. Ngwa meweni. 1 minute. Happy Father's Day to all men in the house. My name is Benny Sunwosu. On behalf of my late parents, I want to support the priest in charge and all the fathers in the house with $100. Because I support Ryan, particularly me, with $100. Huh? Oh, I won't help you. You know when anywhere. How many can know I'm Happy Father's Day. Oh, please go Okwu. It's a mercy, Chris. Okay, Happy Father's Day. Buko. Louder, Meshano. Happy Father's Day to all the fathers in the house. On behalf of my family, I want to support my brothers and my husband and all the men of All Saints with a sum of $300. Thank you. And one thing. You saw your brothers and your husband. Okay, one is. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Happy Father's Day to all the fathers of all saints. My name is Nmalite, and I'm supporting my husband and other fathers here with a sum of $200. Praise the Lord. Hallelujah. I'm taking this opportunity to say Happy Father's Day to every man in this room. We really adore you. We really appreciate you all. And pray that God will give you long life and prosperity. I am supporting my husband, Sir Emmanuel Ojiribe, with $150 and $50 to all other men in this room. $200. Thank you very much. Thank you. What do you do? Ada? Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Happy Father's Day to all the men. Thank you. Okay. Jim, $100 I support you, Jim. Not here, and they will open $100 support all the men of all saints. Thank you. Thank you so much. Thank you. Buko, ndekwa ya unyo no na support ha. Ejukara he. Ndi double adịghị mma o. Mụ na nwaanyị bịara asị mmele na meta church. Yide. On behalf of my son, Faraday Okoro, and my lovely husband, Mr. Sylvanus Okoro. Oh, plus Gigi. Ooh, yeah. And my support with the sum of $500. Thank you.
Kwana naka 500. Kunani ke 500 because. Thank you very much. Praise the Lord. Hallelujah. I know there are some other people who want to support. I know they are not. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Buko laba nyego nyina anyi hodi ko riro ogbola week ya. Ori ana aka izin. Buko kufra anyi ezin na kwa muna one. No. $100. Yes. After you tell no bless. Yes. Ya da do kwasakwu ya heri n'elu. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. On behalf of my family and my children, I'm supporting my husband with $100. High Chief Larry Obi. High Chief Larry Obi. High Chief Larry Obi. Here they call cashew. Mara about all envelope and down fan foul. Let's call them so Okwu. Hello. Not to the America. Church hello. Okay. Somebody else. Praise the Lord. Hallelujah. Big congratulations to men of all saints. May the Lord continue to guide you, direct you, and make you the head that you are in Jesus' name. I would like to support my handsome husband, Benson Nwabweze Nwogu, my brothers, and all the men of all saints with a sum of $500. Hallelujah. Amen. Ezigbo ohere a na-ekele ndị nna niile na-asị Chineke mere unu nna ya nara ekele. Na-ekelekwasị na-arịọ Chineke ka o mee ka otu unu ha n'afọ a ka unu bawanye n'afọ na-abịa abịala ndụ na ahụike n'aha Jizọs. Ana m eji $100 na-asọpọtụ ezi ọgọ m Dr. Christian Ahagotu. Korea na kabiko. Onye dịrị cash. Okay. Biko, while I gara atụkwa anya support, ma andadacha here taa, ọrụ m iji aga onye chọrọ inye anyị ya bili ugbu onye anyị na-emechi ihe anyị nyere a few more minutes ka anyị nwee ike gaa n'ihu biko. Ọrụ m ichere the last time, o ruole the last minute, please. Go ahead. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Regina Okeke. I'm supporting my husband, Iche-Iche. Korea na kabiko. I hear Regina, also support Uche-Chukwu Nwafọ, right? My husband there. Okay, Korea na kabiko. Husband there with $100. Bika kwuru biko a ga-aga n'ihu. I nwere ohere onye chọrọ support any of the fathers. Yeah. Happy Father's Day to all the fathers in the house. Thank you.
My name is Chioma Father, and I'm standing here to support in celebration of the life of my father, who sadly passed away. At the age of 102, he was being blessed, and God graced him with life. And I'm supporting him and all the fathers in the house with a sum of $300. Thank you very much. Ọ ihe eji mara gị nwanne kem iji eme eme ụmụ nwoke gbara gị okpokoro. Ọ dị ka mma gbara atọ fim agwụla. Yes. Chioma Akwada, nna gị wụ nna anyị ukwu kụziri anyị wee nye anyị. Mụ na nnekwu m and the rest of my family ji $100 last support nna gị. Ndewo. Thank you very much. $100. There's some here deba. Yeah. As you may announce. Mrs. Tina Mbado, okay. G $150 now support to Diao Emmanuel Obumbadoga, our junior ward in Korea and Akabiko. N'oge ya nwoke, okay, n'oge ya nwoke. Biko, dịka akwuru anyị ga-aga n'ihu oge na-agala. Biko, maka ndị na-aṅụ ọgwụ n'ehihie o. Okay, chere. Biko, anyị gaje rie ihe were ṅụọ ọgwụ. If you have a donation to make in support of your father or anybody in your life, do that through online, or you can write a check and give it to all saints. Write a check to all saints and have a memo. Support of Father's Day because I na-ekele onye ọbụla nyere ndị ụmụ nwoke aka. And may you hear before I akpọ onye na-enye vote of thanks na recognize our eldest father nọ here, Dr. Ndubuisi Ogbokiri, nọ n'ime church. Biko ndụbụkụbie yana nwaanyị ya kwa here, anyị na-ekele Chineke na ahụike o nyere ha keka nke nwaanyị ya ekwensu m ụfọdụ na-arụ ọrụ bete Chineke nọ nyere ha. Him you recognize and most of you who don't know how hall Dr. Bokri Hall Owonya. And maybe you know why I am the founding father of Igbo Anglican Church, all saints. All in Akea Kobre, Unukelena ha Jesus. Thank you. Ubu Aina Dr. Iwanyamu. Because before that, I want to recognize our preacher. And on behalf of the men's organization, I want to recognize the preacher and also support him with $100. Thank you so much. Thank you. So, okay, that being said, I'm Dr. Iwanya to give vote of thanks, please. Thank you. Thank you very much. Praise God. Praise the Lord. We have so much to thank God for today. And we want to begin by thanking the Almighty God for giving us such a bright day to celebrate our fathers here at All Saints. Let's give it up for them. I'm going to be brief. We've come a long way. Our gratitude goes to our priest in charge, our father in the Lord, along with his wife, our mother in the Lord, Venerable Clinton Chukwuemeka and Mrs. Queen Eson for always rising to the occasion here at All Saints, and we love them very much. Can we please give them a hand of applause? Same token, we also wish to extend our gratitude to our worship coordinator, Sir Roderick Wokore. We know how much work he does every Sunday. Before every Sunday, he puts the bulletin together, and he did such a wonderful job by coordinating with all the participants that we witnessed today. He is such a wonderful gift to all saints. May the Lord bless him in Jesus' name. We will never stop
extending our gratitude to our wonderful organist, who is the best in this region. We are so blessed to have him. And today, I am affirming that he is the Obioma one of all things Igbo. So, Brother, we thank you, and we love you, and we appreciate you. And along with our organist is the choir, the great choir. They are very fantastic, very dynamic, and we know that they put a lot of energy and their time. In spite of their work schedule, they make it a point to practice together and to bring the best every Sunday. We thank you, the choir. Now, to our preacher. Our appreciation is deep, rooted in Sir Blessing Ezim, who delivered such a great sermon today. He did it like a bro, I can tell you. It seems like he's done this 1,000 times. We want to thank him again for doing this. We ask the Almighty God to bless him, his family, for giving us such a wonderful message during this day of Father's Day. Your message will never be forgotten in Jesus' name. Amen. More importantly, our mothers, our women, for their gift and goodwill to all fathers and all men here at All Saints. We want to thank them today and hereafter. And we pray that the Almighty God continues to use them to build our church and our families in Jesus' name. Our men, our fathers, my fellow fathers, you did a fantastic job. I'm on my men drama before the church. But here the first time, and we pulled it off, and we want to thank whoever, wherever the idea came from. It was fantastic, and we pledge that we're going to continue to do this year after year in Jesus' name. And the story of the prodigal son, like we have heard several times, is a picture of God's love for us, his children. God's love for us does not depend on our faithfulness. It is unconditional. So as fathers, we want to love our children unconditionally. We might have our shortcomings. They might have their shortcomings, but we have to love them just like the Almighty God loves us. Amen. So we want to thank him for our brothers are blessing and the men of all saints, fellow fathers, for dramatizing that episode so that it will sink into our head in Jesus' name. Amen. To our guests, we don't want this to be just an occasion. This is a home church. We want you to come again. We don't want you to wait till another Father's Day to be here. Please, we plead with you to talk to one of us, any one of us, anybody sitting next to you. Come back soon. Make this your home church. Talk to me. Talk to Chukwu. Talk to senior warden. Anybody that you see around here. We are a loving congregation, and you will be blessed day after day in Jesus' name. Amen. Our sons and our daughters, our children, we thank you for appreciating us, the fathers, today. By joining us on this special day, may the Almighty God continue to bless you and keep you to see your children and your children's children. In Jesus' name we pray. Amen. Finally, as we depart from the church premises, we pray that the Almighty God lead you back safely to your individual destinations. In Jesus' name, and let the church say, Amen. Good job. Kelenu Jehovah n'ihi na ọ dị mma. As the priest in charge of this place, I want to say thank you to everyone who was able to come out today. I want to thank the men for the hard work you put into preparing for today. I will never stop thanking everyone who decides to come here to support the work we are doing here. Derek, you have been a
someone that I don't know whether we can actually quantify the amount of grace and work that you put to what we do here. Nobody knows how difficult it is to produce bulletins for a church Sunday after Sunday, especially for special occasions like this one. You've done a good job there. God bless you. I believe the Lord will continue to enable you to do more as long as He gives you life and grace. Thank you, our wives and mothers. Because on a very lighter mood, because I don't want anybody to put current, my husband or wife. When you put current, it means I said it's on a lighter mood because don't take me serious. Don't take me serious. I'm just saying it more current. I hope you're my fire. Okay. Praise the Lord. But onye ka amara na monyo onye kwuru ya amara na monyo onye bara so bịara epodo anya kalokwu sale ma Ighe tojo but adịghị ebe ọ gaji hallelujah biko ka anyị bilie n'ọtọ to Chineke onye gọzi Chineke otuto niile nsọpụrụ niile ọjịja mma niile mbuli elu na nkwanye ugwu niile dịrị gị eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ amama amachaghị amacha ike nyere ọnwụ agbakwuru ezuru ike nkume n'obi onye ike gwụrụ anyị na-aja gị mma otu o si masị gị duru anyị site na mmalite nke ofufe ndụ nke a wee ruo na njedebe ya. Anyị na-agọzi ha n'aha gị bụ ndị niile wepụtara ihe ha nwere iji kwado ọrụ anyị na-arụ n'ebe a na ụlọ nzukọ gị. Biko kwụghachi ha mmaji kwuru mmaji ọ bụ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'ihi ndị okenye anyị tụmadị ndị a ahụ na-adịghị ha eburukwu ya bịa soro anyị taa. Anyị na-ekele gị n'ihi ụmụnne anyị ndị na-eru uju n'agbanyeghị ọnwụ mere n'ezinụlọ ha bịakwa soro anyị taa. Anyị na-asị gị nara ekele n'ihi ha. Ndị ọrịa ji gwọọ ha, ndị obi na-afụfụ biko mee ka obi ha lọta, ndị nwere mkpa biko gbuoro ha mkpa ha, ndị na-eru uju kasị ha obi. Anyị niile ndị na-aṅụrị ọrụ kwee Onye-nwe anyị ka anyị nweta ọṅụ n'ọnọdụ ibe akwa, nye anyị ọganihu, wepụrụ anyị ihe niile na-eweta ọdịda, ka anyị wee bụrụ ndị na-akwụsị ike n'ime Kraist, ndị a na-apụghị iropu eropu, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma Jizọs Kraịst, ndị na-anọgide ụtụtụ na ehihie na abalị n'agbanyeghị ụzọ niile ekwensu si ama ha aka n'ihu. Bilie megide ekwensu n'aha Jizọs n'ime ndụ anyị niile, n'ụzọ niile esi anwa anyị. Chineke biko
nye anyị mmeri. Otuto na nsọpụrụ mbuli elu na nkwanye ugwu dịrị gị. Anyị na-agọzi ihe onyinye ndị a ndị ụmụ gị wetara n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ, na-asị ka ọrụ niile a ga-eji arụ ebe a bụrụ ihe ga-enye aha nsọ gị otuto. Anyị na-agọzikwa ihe oriri maọbụ ihe ọṅụṅụ anyị ga-enweta mgbe anyị si ebe a pụọ ugbu a, na-arịọ ka mgbe anyị na-eri na-aṅụ na-aṅụrị ọṅụ n'ihu gị, ka ọ bụrụ ọṅụ nke eluigwe ga-eju anyị obi. Mgbe anyị ga-esikwa n'ebe nsọ nke a n'ala n'ụlọ anyị dị iche iche, ga-eduru anyị laa n'udo na ndokwa na-enweghị mmekpa ahụ ọbụla. Gbaa n'ime izu ụka nke a ka ọ bụrụ anyị izu ọganihu, izu ndụ, izu ịdị n'otu n'udo. N'ime ihe niile, aha nsọ gị esi n'ime anyị nara otuto n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Biko bifo anyị ebido ukwe mgbasa, nye nụ just 1 second. Na Sọnde na-abịa abịa, ana m ga-soro anyị mụ na ezinụlọ m aga ime ọnọchie m baptizim n'ebe a. Sọnde, please. Mgbe anyị ga-eweta ofufe ndụ anyị tinyere site n'ego abụ 148. Biko, as we proceed right now, men go first before the choir. Thank you.
unu. You are required to stay by for the group photograph. Remember all sense for the group photograph. Hello. Will all the men move forward, please? The men of all sense, come forward for your brief photograph right away. If you're a man of all sense, come up here for photograph immediately. The men of all sense.
na papa ga-ekwu ekwu. Ọ bụrụ na ị gọzie nna gị, Chukwu Olisa ga-agọzi gị. Nnabido ezinụlọ, onwe ezinụlọ, uke eje mba ka nna m bụ. Chukwu Olisa gọziere m nna m, chukwabara m nna m, nyere m ogologo ndụ na arụ isi ike na nna m bide. Whatever your hand findeth to do, Papa, Chukwu Olisa ga-agọziriri gị o. Ọpụpụ gị na mbata gị ga-abịa gọziri agọzi.
Chicken all papa urumnanya. For the downfall of a man is never the end of his life. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Bless my sweet Father. Amen, amen. Yima olisa do. Amen, amen. It shall be well with you in the morning, in the noon, in the night, my brother. You will live and see the fruits of your labor. Amen, amen. Papa, urumnanya, Papa mamuchula. Yoma gemeregi Papa mao. Itanye koduni moku agaya babugi Papa. Itanye koduni mira gaya logio. Hey, oh Lord, I pray. Oh Lord, I cry unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray, I request. Oh, bless my sweet Father. Amen, amen. Onye-nwe-ayi na-leta ya anya. Ejila papa ga-egwu egwu. Ọ bụrụ na ị gọzie nna gị, Chukwu Olisa ga-agọzi gị. Nnabido ezinụlọ, onwe ezinụlọ, UkA eji mba ka nna m bụ. Chukwu Olisa gọziere m nna m, chukwabara m nna m, nyere m ogologo ndụ na arụ isi ike na nna m bide.
Oh Lord, please bless and keep my sweet father. Your mercy we ask upon our fathers. Oh Lord, amen, amen. Ututu nabale, ainaria. Oh, bless my sweet papa. Amen, amen. Whatever your hand findeth to do, Papa, Chukwu Olisa goziri gị o. Ọpụpụ gị na mbata gị ga-abịa gọziri agọzi. Bless my sweet father. Jisike n'olu Papa hụrụ m n'anya. For the downfall of a man is never the end of his life. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet father. Amen, amen. Bless my sweet father. Amen, amen. Yima olisa do 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 do. Gozere mezibona. Amen, amen. It shall be well with you in the morning, in the noon, in the night, my father. You will live and see the fruits of your labor. Amen, amen. Papa, Papa, urumnanya, Papa, mamuchula. Yoma gemeregi, Papa, mao. Itanye koduni moku, oku agaya, babugi, Papa. Itanye koduni memiri, miragaya, logio. Hey, oh. Unto thee, bless my sweet father. Amen, amen. Oh Lord, I pray, I request. Oh, bless my sweet father. Amen, amen. Onye-nwe-ayi anya. Ejila papa ga-egwu egwu. Ọbụrụ na ịgọzie nna gị, Chukwu Olisa ga-agọzi gị o. Nnabide ezinụlọ, onwe ezinụlọ, UkA eji mba ka nna m bụ o. Chukwu Olisa gọziere m nna m, chukwabara m nna m, nyere m ogologo ndụ na arụ isi ike na nna m bide. Chebere moke na mai. Amen, amen.
Oh, I didn't know come listen, my sweet Papa. Amen, amen. You gave me wings to fly. Olisa gozeremgi, aorongiranya. Daddy, daddy, mo, you taught me how to stand. Olisa gozeremgi, aorongiranya. Oh, aorongiranya. Oh, aorongiranya. Oh, aorongiranya. Oh Lord, I pray, Chineke gọziere m ezigbo nna m. Obi na Maka ọkwa obi na ka Jizọs jiri nwara m ọnwụ. Ọkwa obi na ka Jizọs jiri bere m ibu dị arọ. Obi na mara mma. Amen, amen. Oh Lord, I pray, unto thee bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, please bless and keep my sweet Father. Your mercy we ask upon our fathers. Oh Lord, amen, amen. Ututu nabali, ainaria. Oh, bless my sweet Papa. Amen, amen. Whatever your hand findeth to do, Papa, Chukwu Olisa ga-agọziriri gị o. Ọpụpụ gị na mbata gị ga-abịa gọziri agọzi. Bless my sweet Father. Jisike n'olu Papa hụrụ m n'anya. For the downfall of a man is never the end of his life. Amen, amen. Oh Lord, I pray, unto thee bless my sweet Father. Amen, amen. Bless my sweet Father. Amen, amen. Yima Olisa do 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 do. Gozere mezibo nam. Amen, amen. It shall be well with you in the morning, in the noon, in the night, my Father. You will live and see the fruits of your labor. Amen, amen. Papa, Papa urum nanya, Papa mamuchula. Yoma gemere gi Papa ma. Itanye kodu ni moku, oku agaya wabu gi Papa. Itanye kodu ni memiri mira gaya logio. Hey, oh Lord, I pray, unto thee bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray, I request, oh, bless my sweet Father. Amen, amen. Onye nwere nna leta ya anya. Ejila papa ga-egwu egwu. Ọ bụrụ na ị gọzie nna gị, Chukwu Olisa ga-agọzi gị o. Nnabide ezinụlọ, onwe ezinụlọ, UkA eji mba ka nna m bụ o. Chukwu Olisa gọziere m nna m, chukwabara m nna m, ere m ogologo ndụ na arụ isi ike na nna m bide. Oh Lord, I pray, unto thee bless my
daddy, daddy, you taught me how to stand. Daddy, 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 you gave me wings to fly. Bless my sweet father. Papa for the downfall of a man is never the end of his life. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet father. Amen, amen. Bless my sweet father. Amen, amen. Yima olisa do. Amen, amen. It shall be well with you in the morning, in the noon, in the night, my father. You will be the news of your neighborhood. Amen, amen. Papa, urum nanya, Papa mamuchula. Yoma gemeregi Papa ma. Itanye koduni maku agaya babugi Papa. Itanye koduni memiri miragaya lodio. Hey, oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray, I request, oh, bless my sweet Father.
Amen, amen. Onye nwere nna leta ya anya, ejila papa gị egwu egwu. Ọ bụrụ na ị gọzie nna gị, Chukwu Olisa ga-agọzi gị. Nnabido ezinụlọ, onwe ezinụlọ, UkA eji mba ka nna m bụ. Chukwu Olisa gọziere m nna m, chukwabara m nna m, nyere m ogologo ndụ na arụ isi ike na nna m bide. Jesus jiri nwara mwe. Obi na ka Jesus jiri bwere mi budi aro. Obi na marama. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, please bless and keep my sweet Father. Your mercy we ask upon our fathers. Oh Lord, amen, amen. Ututu nabale, ainaria. Oh, bless my sweet Papa. Amen, amen. Whatever your hand findeth to do, Papa,
Chukwu Olisa ga-agọziriri gị o. Ọpụpụ gị na mbata gị ga-abịa gọziri agọzi. Bless my sweet father. Jisike n'olu papa hụrụ m n'anya. For the downfall of a man is never the end of his life. Amen, amen. Oh Lord, I pray unto thee, bless my sweet father. Amen, amen. Bless my sweet father. Amen, amen. Yima Olisa do 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 do. Gozere mezibona. Amen, amen. It shall be well with you in the morning, in the noon, in the night, my Father. You will live and see the fruits of your labor. Amen, amen. Papa, Papa, urumnanya, Papa, mamuchula. Yoma gemeregi, Papa, mao. Itanye koduni moku, oku agaya, wabugi, Papa. Itanye koduni memiri, miragaya, logio. Hey, oh. Unto thee, bless my sweet Father. Amen, amen. Oh Lord, I pray, I request. Oh, bless my sweet Father. Amen, amen. Onye-nwe-ayi anya. Ejila papa ga-egwu egwu. Ọ bụrụ na ị gọzie nna gị, Chukwu Olisa ga-agọzi gị o. Nnabide ezinụlọ, onwe ezinụlọ, UkA eji mba ka nna m bụ o. Chukwu Olisa gọziere m nna m, chukwabara m nna m, nyere m ogologo ndụ na arụ isi ike na nna m bide. You gave me wings to fly.